SMED, or Single Minute Exchange of Die, is a method that provides a fast and efficient way of converting a manufacturing process from producing one product to producing another product. The SMED method is one of the most important lean processes used in Ensto plants. The key idea there is to reduce waste, to reduce everything which is not adding value to the customers. Because this rapid changeover is key to making our production more efficient and improving our production flow. The SMED concept was developed in Japan in Toyota's factories 50 years ago. The idea was triggered by long tool changeover times, which drove up Toyota's production costs. For Toyota, the solution was developing SMED. In Ensto, we have been repeating Toyota's success. We implement SMED in order to systematically minimize setup times. Но мы считали, что это где-то около 8 часов у нас. И этот SMED-стандарт был нацелен на то, чтобы сократить это время до 2 часов. No SMED on tehty sitä varten, että saataisiin nämä asetusajat pienennettyä huomattavasti verrattuna aikaisemmin asetuksiin. On toiminut hyvin. On saatu pienennettyä asetusajat. The main idea of SMED is to minimize changeover time when the machine is stopped. This is called the internal setup time. The internal setup time must be as short as possible. As in the case of refueling and changing tires in Formula One, all the actions and moves of the changeover team should be intensified to perfection. This perfection of Formula One pit stops is the guiding light for Ensto's SMED program. Many changeover activities can be performed while the machine keeps on working, and production is not halted. This is called the external setup time. The SMED method consists of 5 phases. Phase 1, observe. The aim of the observation is to get a full understanding of setup and its time structure. Tehdään videokuvaus asetuksesta ja sen jälkeen pilkotaan tämä asetus ulkoiseen ja sisäiseen asetukseen. Ja siellä sitten haetaan parannuskohtia siihen, että pystytäänkö sitä asetusaikaa jollain tavalla lyhentämään. Phase 2, analyze and improve. Video is analyzed by a team of employees. All phases of setup are written down and measured. The team identifies all actions that can be left out or done before stopping the machine. Мы увидели, что где-то 50% времени или даже больше они потеряют на то, чтобы искать нужные инструменты, нужные изделия, всевозможные вещи, которые требуются для работы. Потери были в том, что человек потеряет время на поиск. Phase 3. Reduce internal setup time. The aim is to shorten the time when the machine is actually stopped. И после этого разделения человек должен был подготовить пресс-форму, все необходимые инструменты еще до того, пока работает предыдущая старая форма. Он должен был все подготовить. Когда у него все готово, он останавливает машину, начинает менять пресс-форму с минимальными потерями, только чтобы поменять, запустить следующую пресс-форму, сделать качественное изделие. Machine stoppage can be minimized by answering the following questions. Are the jigs and fixtures optimal? Are there any unnecessary adjustments that people do? Can we leave out some of the big steps of the setup process? Are the tools proper for the job and always at hand? Could we do it faster as a team? Pilotti, mistä me SMEDin aikoinaan aloitettiin, niin tämä oli tämä robottikotelosolu, eli sisäisen asetuksen puolella standardisoitiin työkalut. Sitten puhutaan tällaista tärymaljasta, missä on erilaisia pultteja, niin yksi hankittiin sitten lisää. Me jouduttiin, muuten olisi jouduttu vaihtamaan sinne tärymaljaan näitä pultteja. Phase 4. Reduce external setup time. After turning as much of the internal setup time as possible into external, there are several methods to reduce external setup time. For example, 5S standards should be implemented in the workplace. Transportation of tools and materials can be optimized. If possible, automation should be used. Phase 5. Follow up and standardize. Follow-up means that all changeovers performed by different workers have to be identical. For achieving this, setup workers need to be trained according to the new setup standards. После этой сортировки мы получили 7 различных стандартов. У нас есть 7 разных вариантов, как можно делать переналадку пресс-формы. Зависит от того, какой материал мы используем. Меняем целую пресс-форму или части пресс-форм. Потом мы делали обучение для всех наших работников. И в среднем мы смотрели, что время получилось около 2 часов. 2,2 часа, 1,8 часа. В среднем где-то около 2 часов.
In order to improve setups further, setup times have to be followed by the arrows system and discussed in the war room meetings. SMED is certainly a useful tool for achieving real improvements in Ensto plants. This constant improvement and continuous reduction of the setup time is the main objective of the SMED program. Other aims include complete real-time statistics of every machine, standard methods for every setup. Investments in machines depend on setup times. All tools should be in excellent condition and at an optimal place. SMED results have been also very good. Typically in a specific machine or machine group where we start the SMED project, we can improve 30%, 50%, even 75% have been the best examples where we have been able to reduce the setup times, and we have a target to reduce this kind of losses 20% each year to have a continuous improvement. SMED results in smaller batches as we are able to change quickly from one product to another. It means that we are faster and our customers get what they need sooner. And as we can produce a bigger variety of products every day, therefore satisfying the needs of more customers, it is a win-win situation for everyone.